Good day, class. How are you all? Good, ma'am. Great. Students, let's have a small discussion. Why we are studying English as a subject. To know the language and also to develop speaking ability. Okay. Is that what English subject serves? If that is the case means, then grammar and comprehension is much enough to acquire the language. Then what is the purpose for prose, poetry, drama and supplementary? No idea, ma'am. Okay. For example, we see, purpose of mathematics is to develop the intellectual skill of problem solving. Then, purpose of science is to develop logical skill and also to know science fact. Then, purpose of geography is to know about our planet. Likewise, what is the purpose of literary works, that is prose, poetry, drama, and supplementary in English? Moral theme, ma'am. Yes. It also gives moral theme. But the main purpose is to reflect the thing, what we face in our practical life, through a piece of literary work. Because these literary works will delight our mind, as well as it shows the tragedy and happy side of the life. So these works serve as to mend humans' way in proper. So students, while learning a literary work, don't put your mind in narrow. Don't learn it for exam point of view. Because literary works are more than that. These theme follows throughout your life. So students, make your mind broad, heart open and grasp literary works with cheerful heart. Okay, ma'am. Hi, good day to all. Today in this video we are going to view 9th Standard English Unit 3 poem on the killing tree, which was written by the poet called Jeev Patel. This poem is the great significance of this contemporary world. Let's see about the poet Jeev Patel. Dr. Jeev Patel is one of the prominent Indian poets. His famous work include Evening, Forensic Medicine and From Bombay Central. He has also penned 3 plays. He has been conducting a poetry workshop in Rishi Valley School for more than a decade. This poem is taken from his poetry collection, Poems, published in 1966. Let's move on to the poem now. Now let me read the first stanza of the poem, which speaks about the pain of trees. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Here, jab meaning is to poke or thrust abruptly with a short, quick blow. Crust meaning the brown, hard outer portion of surface. Leprous meaning covered with scales. Okay, let's move on to the explanation of this first stanza. In this first stanza, a poet says, a simple knife is not enough to destroy a huge tree, because the root of the tree is under the soil. It's not easily seen, and also the tree is firmly bound with the soil. Then the poet adds, the tree took sunlight, water, and air to grow up in a strong trunk. Therefore, it's not the easy to destroy the huge tree. I hope you understood. அதாவது இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல சாதாரண ஒரு சின்ன கத்தியை வச்சு என்ன இவ்வளோ பெரிய ஹியூஜ் ட்ரீயான என்ன அழிக்க முடியாது. ஏன்னா என்னுடைய வேர்கள், ஐ மீன் த ரூட்ஸ், ட்ரீயோடைய ரூட்ஸ், என்னுடைய வேர்கள் இஸ் அண்டர் த சாயில். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நீங்கள் சயின்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க, ட்ரீயோடைய ரூட்ஸ் வந்து இட்ஸ் அண்டர் த சாயில், இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ஒன், ரைட்?
it's not easily seen and நம்மளால அதை பார்க்கவும் முடியாது. It's already bounded in the soil. So when the point adds tree, அது மட்டும் இல்லாம அது sunlight, air, water but போன்ற இந்த மாதிரியான சோர்சஸையும் அதை அப்சர்வ் பண்றதுனால it becomes a very strong trunk. So அதனால it's not very easy to destroy the huge tree. So ஒரு huge tree destroy பண்றதுன்றது அவ்வளோ ஒரு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த first stanzaல. Okay, shall we move on to the second stanza? So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. Yeah, miniature meaning very small. Okay, let's move on to the second stanza's explanation. Human cuts or chops the trunk of the tree into many pieces. The tree proudly says, "That's not enough to destroy me, because the point where the humans cut will gradually heals. Then the branches will start to grow from the place where the humans cut." So here the poet says, இங்க என்ன சொல்றாருன்னா ட்ரீ வந்து ரொம்ப பெருமையோட சொல்லுதான், மனுஷங்க என்னதான் என்னைய கட் பண்ணி துண்டு துண்டா ஆக்குனாலும் என்னை நான் கட் பண்ண அந்த இடத்துல இருந்து மறுபடியும் நான் வளருவேன். So it says very proudly, எங்க அவங்க என்னைய கட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ அந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் நான் முளைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ என்ன அழிக்கிறதுன்றது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. I will be growing again அப்படின்னு சொல்லுது. Let's move on to third stanza. No, the root is to be pulled out, one of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave. And the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. In this stanza, our poet says, in this stanza we can see the proudness of the tree. See what the poet says here. The poet says, the tree says, my roots has to be pulled out. If you want to destroy me, என்ன நீங்க அழிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எப்படி அழிக்கப்படணும் நானு அப்படின்னு சொல்லுது. The tree says, my roots has to be pulled out in order to kill me. And also in the stanza looks that the tree is challenging the man. In order to kill the tree, he has to separate the tree from the earth. என்ன அழிக்கணும்னா இந்த பூமியை விட்டு என்னைய செப்பரேட் பண்ணுங்க, என்னைய பிரிச்சு போடுங்க, அப்பதான் என்னைய நீங்க அழிக்க முடியும் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையோட சொல்லுது. It is a most difficult job because the roots binds with the soil. In this stanza at the end, the tree says, only when the man takes the most sensitive hidden part that is white in color and also damp in nature, which has been hidden inside the earth for many years. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ட்ரீ சொல்லுதான், என்ன நீங்கள் அழிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய மறைத்த பகுதியான என்னுடைய ரூட் பகுதி, அந்த ரூட் பகுதி நீங்கள் மரத்தை வெட்டின உடனே மேல் பகுதி ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் தெரியும் இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஒரு ஈரம் கோர்த்திருக்கும். தட்ஸ் வாட் இட்ஸ் கால்ட் டேம்ப். ஸோ அந்த பகுதியை வேரோடு அழிக்கப்பட்டாதான், அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் ஹிடன் பார்ட். ரொம்ப பல வருஷங்களுக்கு அது பூமிக்குள்ள புதஞ்சு கிடக்கு, அது கண்களால் பார்க்க முடியாது. இட் வாஸ் ஹிடன் பார்ட். அதை நீங்க அழிச்சா மட்டும்தான் என்னுடைய லைஃபை நான் எண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி the tree says. And the last stanza, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting,
withering, and then it is done. So here what the tree says, இங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா சொல்லுதுன்றத அந்த tree சொல்லுது. என்னை இன்னும் நீங்க அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது இங்க how the poet says, once the root has taken out, then the root starts to dry up with the action of heat and wind. Then the trunk will become brown and it will become hardened. Then it will face the death slowly. So ரூட் அடியோட எடுக்கும் பொழுது அந்த பகுதியானது, அந்த ப்ரௌன் பகுதி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த மரத்தினுடைய அடிப்பகுதி ப்ரௌன், அது கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நாளாக எப்படி அது ப்ரௌன் ஆகுது, ஹார்டன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டியூ டு ஹீட் அண்ட் விண்ட், காற்றுனாலையும் இந்த அந்த அனல்னாலையும் என்ன ஆயிடுது, சன்னுனாலையும் ரொம்ப ஹாட் ஆகி ப்ரௌன் ஆகி ஹார்ட் ஆகி அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தன்மை அதனுடைய நேச்சர் எல்லாத்தையும் அது இழந்துடும் போது தன்னைத்தானே அது அழிச்சுக்குது. வேற வழியே இல்லை. பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் ஆல் த மினரல்ஸ் விச் இஸ் ஃப்ரம் ரூட், பிகாஸ் இட்ஸ் பீன் புல்ட் அவுட். டோட்டலாக அதை பூமியிலிருந்தே பிளக்கப்பட்டது. அப்படி செஞ்சா மட்டும்தான் நான் என்னுடைய இழப்பை சந்திப்பேன், என்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்வேன். அப்படி இல்லாம போனா நான் சாகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த ட்ரீ சொல்லுது ரொம்ப பெருமையோட. ஓகே, that's the end of the poem. Let me say the conclusion part of this poem. 1 minute. The poet gives a wake-up call to the people through this poem. Before they heartlessly cut all the trees, it is time to think of the damages that is happening to our Mother Earth. The poet conveys the message that killing a tree is same as killing a man. The poem also gives us another message that it took hard to remove a social evil along with the root from the society. Right? I hope you all understood the poem. At the end of this poem, I will be posting the poetic devices of this poem. Learn it, keep watching the video and learn it. Okay? Thank you.